పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 మళ్ళీ ఫంక్షన్స్ టాపిక్ నుంచి వస్తుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్ బేసిక్గా డొమైన్, రేంజ్ ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ పైన క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాడు. డొమైన్కి సంబంధించి కొన్ని ఫండమెంటల్స్ ఐడియా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ ఓవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 కండిషన్ ఐడియా ఉండాలి. 1/రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఉందనుకోండి, రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డినామినేటర్ పార్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు జస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని ఐడియా ఉండాలి. తర్వాత లాగరిథమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉందనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0. తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉందనుకోండి, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ కండిషన్స్ ఐడియా ఉంటే చాలు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో ఈజీగా ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్. 1/రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 0. తర్వాత లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మోర్ దెన్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ మోడల్, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ 4 ఐడియా ఉంటే చాలు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. లెట్ us డిస్కస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫైండ్ ద డొమైన్ of the real valued function f of x equal to root over x square minus 25 is given. Yes, this is purely based on the formula, based on the result. Here I am going to write square root of f of x. It is defined if and only if the condition f of x not negative, maybe 0 or positive. Based on this result you can find domain of this function. Let us see the solution. అది మీకు ఐడియా ఉండాలి, సొల్యూషన్ ఎలా రాయాలి అన్నది చూద్దాం. Here f of x is given as root over x square minus 25. f of x is defined if and only if the condition square root లోపల ఉంది కదా x square minus 25 సెకండ్ డిగ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్. సో స్క్వేర్ రూట్కి ఇన్నర్గా ఏ ఫంక్షన్ ఉన్నా సరే దట్ షుడ్ బి నాన్ నెగిటివ్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అని రాయాలి. సో దట్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్ x square minus 25 విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ you can factorize this x minus 5 into x plus 5 greater than or equal to 0 ఇలా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ బై వేవీ కర్వ్ మెథడ్. యాక్చువల్గా -5 +5 ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ కదా, ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ రాయాలి. రాస్తూ మనం వేవీ కర్వ్ మెథడ్లో సొల్యూషన్ రాస్తాం. అయితే ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ డిగ్రీ అంటే పారాబోలిక్ షేప్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది కాబట్టి సపోజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 25 డయాగ్రామ్ పారాబోలా ఇలా తీసుకుందాం మనం. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ వచ్చేసి పారాబోలా నాన్ నెగిటివ్ అన్నాడు, అంటే పాజిటివ్ పారాబోలా మాత్రమే చూజ్ చేసుకోవాలి. పాజిటివ్ పారాబోలా అంటే ఈ పోర్షన్ అన్నమాట, ఇంక్లూడింగ్ 0. సో పారాబోలా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి అంటే మీరు ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వాలి? డొమైన్ ఈజ్ ఇన్పుట్, ఇన్పుట్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. ఎక్స్ వాల్యూస్కి పారాబోలా నాట్ నెగిటివ్ అంటుండు, అంటే పాజిటివ్ ఇంక్లూడింగ్ 0 అంటుండు. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనం ఏం రాయొచ్చు? ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -∞ to -5 closed bracket union closed bracket 5 to infinite. This is the solution. It is domain of the function. Parabola greater than or equal to 0 ante meaning enti ante parabola entirely above x axis and also equality holds so that touches x axis, the meaning.
మోర్ దెన్ 0 అంటే ఎంటైర్లీ అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఈక్వల్ టు 0 అంటే టచెస్ అని. పారాబోలా ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ అవుతూ ఎక్స్ యాక్సిస్ కంటే పైన ఉన్న రీజియన్ కావాలి. అంటే 5 to ∞ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, -∞ to -5 కూడా ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -∞ to -5 యూనియన్ 5 to ∞ రాయాలి. ఇన్ఫినిట్స్కి ఎప్పుడు ఓపెన్ బ్రాకెట్స్. ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి 5 - 5 ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే మనం క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ రాయాలి. దిస్ ఈజ్ డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. సో కన్క్లూజన్ రాయొచ్చు మనం ఇక్కడ. ఇట్ ఈజ్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. It is domain of f of x. That's all. Move to the next question. Find the domain of real valued function f of x equal to root over 4x minus x square is given. Yes. Again root over f of x model. So that I can write, since yes, f of x is given as root over 4x minus x square, so that it is defined if and only if the condition root over f of x అంటే ఏం రాసేవాళ్ళం మనం, ఇంటర్నల్ పార్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 రాసేవాళ్ళం. సో దట్ హియర్ 4x minus x square which is greater than or equal to 0, and I can write x square minus 4x which is less than or equal to 0. మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని రివర్స్ రాసామో అప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫ్యాక్టరైజ్ దిస్ x of x minus 4 which is less than or equal to 0, x equal to 0 one solution, x equal to 4 another solution. అగైన్ పారాబోలా ఇక్కడ కదా, స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉంది ఇక్కడ, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c మోడల్లో. అంటే యూ షేప్ డయాగ్రామ్ గుర్తుండాలి మనకు. వన్ రూట్ ఈజ్ 0 అండ్ ది అదర్ ఈజ్ 4. హియర్ పారాబోలా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే గ్రాఫ్ ఎంటైర్లీ బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ రీజియన్ కావాలి మనకు. లెస్ దెన్ 0 అన్నాడు కదా, అండ్ ఇంక్లూడింగ్ 0 కూడా. ఇంక్లూడింగ్ 0 అంటే 0 తీసుకోవాలి, అట్లాగే 4 చూజ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఐ కెన్ రైట్ x belongs to 0 to 4. You have to put closed bracket. It is clearly domain of f of x. Remember, ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ ఉంది కదా, ఈక్వాలిటీ ఉన్నప్పుడు 0, 4 ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. అంటే 0, 4 ప్లేస్ కూడా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. మీరు 4 రాస్తే 4 - 4 ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అంటే 4 యూజ్ చేసుకోవాలి, 0 కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి. 0, 4 యూజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్. ఒకవేళ మనకు అవసరం లేని కేసు ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, ఓపెన్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేయాలి. ఈక్వాలిటీ ఉన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపల్సరీ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నౌ దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ 1/root f of x టైప్లో ఉంది. ఇది డినామినేటర్ పార్ట్లో వచ్చింది కదా, అక్కడ 1 minus x square అలాంగ్ విత్ స్క్వేర్ రూట్. ఎప్పుడైతే డినామినేటర్ పార్ట్లో ఉంటుందో ఈక్వల్ టు 0 రాయొద్దనమాట. ఈక్వల్ టు 0 రాకపోతే ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ రాయాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లెట్ us see the solution. Here the function f of x is given as 1/root over 1 minus x square. It is defined if and only if the condition 1 minus x square which is more than 0, so that you can write x square minus 1 less than 0. రూట్ లోపల ఉంది కాబట్టి నాన్ నెగటివ్, ఇంకా డినామినేటర్ పార్ట్లో ఉంది కదా, 0 కూడా చూజ్ చేసుకోవద్దు. అంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ కేస్ మాత్రం రాయాలి. 1 minus x square more than 0. జనరల్గా సెకండ్ డిగ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనే ఆర్డర్లో రాస్తాం కాబట్టి నేను ఫస్ట్ x స్క్వేర్ టర్మ్స్ తర్వాత కాన్స్టెంట్ రాసా. సో వెన్ యూ ఇంటర్చేంజ్ ఇన్ దిస్ వే దెన్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ. రిమెంబర్, మోర్ దెన్ 0 ఉన్నది కాస్త లెస్ దెన్ 0 అవుతుంది. నౌ యూ కెన్ ఫ్యాక్టరైజ్ దిస్. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్
x minus 1 into x plus 1 less than 0. పారాబోలా లెస్ దెన్ 0 అన్నాడు. లెస్ దెన్ 0 అంటే బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ గ్రాఫ్ మాత్రమే మనకు కావాలి. అండ్ హియర్ ద సొల్యూషన్స్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఒకటి -1 ఇంకొకటి +1. అండ్ ఈక్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ దేర్, సో దట్ నో నీడ్ టు చూజ్ -1 అండ్ +1. ఈక్వల్ టు 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎక్స్ వాల్యూ 1 అవుతే కానీ -1 అవుతే కానీ. కానీ ఈక్వాలిటీ లేదు కదా, సో 1 -1 తీసుకోవద్దు అనమాట. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ పెట్టేస్తా. తీసుకోవద్దు అనడానికి ఇది అవసరం లేదు మనకు, ఇది కూడా అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఈ పోర్షన్ ఒకటే కావాలి. సో దట్ ద సొల్యూషన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -1 to 1, but you have to select open bracket. -1 1 not included, the meaning here, so that it is domain of f of x. That's all. ఇలా రాస్తే మనకు 2 marks award చేస్తారు. Let us move to the next one. Find the domain of real value function f of x equal to root over 2 plus x plus root over 2 minus x whole divided by x is there. It is an algebraic function. అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ ఉంది, రెసిప్రోకల్ డినామినేటర్ పార్ట్లో ఎక్స్ ఉంది కదా, సో మళ్ళీ మధ్యలో మనకు ప్లస్ సైన్ ఉంది, డివిజన్ ఉంది. సో ఆల్జిబ్రిక్ ఆపరేషన్తో ఒక కొత్త ఫంక్షన్ ఫామ్ అయింది. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇండిపెండెంట్గా ప్రతి ఫంక్షన్కి డొమైన్ ఏమవుతుందో చూడాలి. ఎస్, and their intersection part gives domain of the function. So that here I can write the solution in this way. Here f of x is defined if and only if the condition. ఈ ఫంక్షన్ డిఫైన్ కావాలి అంటే ఎక్స్ డినామినేటర్ పార్ట్లో ఉంది కదా, డినామినేటర్ పార్ట్ నాన్ జీరో అంటే ఎక్స్ నాన్ జీరో రియల్ నంబర్ కావాలి. దట్ ఈజ్ ఫస్ట్ కండిషన్. తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ రూట్ ఓవర్ 2 plus x ఉంది కదా, 2 plus x మస్ట్ బి నాన్ నెగిటివ్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాయాలి. పక్కనే రూట్ ఓవర్ 2 minus x కూడా ఉంది కదా, సో 2 minus x ఆల్సో నాట్ నెగిటివ్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాయాలి. హియర్ x ఈజ్ నాన్ జీరో రియల్ నంబర్. తర్వాత దీన్ని ఏం రాయొచ్చు అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2 అని రాయొచ్చు. ఇదేమో ఎక్స్ -2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి దీన్ని రివర్స్ రాస్తే ఎక్స్ -2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అని రాయొచ్చు. ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, ఇక్కడేమో ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2. సో వీటి ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ మనం చూద్దాం. ఆన్ ఏ రియల్ లైన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2 అన్నాడు కదా, -2 నుంచి స్టార్ట్ చేయి, అక్కడ నుంచి గ్రేటర్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఇటువైపు అనమాట, అప్ టు ఇన్ఫైనైట్. తర్వాత ఎక్స్ వాల్యూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఉంది. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే 2తో స్టార్ట్ అయ్యి అంతకంటే తక్కువ ఉండేది అన్నట్లు కదా. నెక్స్ట్ బట్ నాట్ 0 అంటున్నాడు, 0 మాత్రం తీసుకోవద్దు అంటున్నాడు. నౌ వాట్ ఆర్ కామన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్? ఈ మూడిటికి కామన్ వాల్యూస్ ఏవైతే సాటిస్ఫై అవుతాయో అవి ఆ ఫంక్షన్ డొమైన్గా రాయాలి మనం. సో ఇప్పుడు కామన్ పార్ట్ వచ్చేసి -2 to 2 except 0. That's all. So that I can write domain equal to x that belongs to closed -2 to 2 except 0. That's all. This is the solution of domain of the given function f of x. Greater than or equal to -2, less than or equal to 2 but not 0 అన్నాడు. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ -2 to 2 ఎక్సెప్ట్ 0 కాబట్టి 0ని రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ ఇంటర్వెల్ రాసాం. ఈ -2 to 2 బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ఎందుకు యూజ్ చేశానంటే ఈక్వాలిటీ కూడా ఉంది కాబట్టి. ఈక్వల్ లేకపోతే ఓపెన్ బ్రాకెట్ రాయాలి, ఈక్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేశాను అనమాట. దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ 1 by
x square minus 1 multiplied by x plus 3 అని ఉంది. Here given function f of x, it is defined if and only if the condition denominator part లో polynomial ఉంది కదా, that is నాన్ నెగటివ్. అందుకే x స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇంటూ x ప్లస్ 3 ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాస్తున్నా. ఎస్, దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇట్ బికమ్ x మైనస్ 1 ఇంటూ x ప్లస్ 1, ఆ పక్కనే x ప్లస్ 3 నాన్ జీరో. సో దట్ x నాట్ 1, x నాట్ మైనస్ 1, x naught minus 3. Simply you can write x is any real number but not minus 3 minus 1 1. So minus 3 minus 1 1 particularly we can't choose. So any real number except these three. This is domain of f of x. Ade conclusion radam. This is domain of given function f of x. Next, f of x is polynomial divided by polynomial model, f of x by g of x model. Denominator part should be not equal to 0. So here the given function f of x, which is defined if and only if the condition denominator part x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, which is not equal to 0. Next, I can write x naught 1, x naught 2 and x naught 3. So that x value any real number but not 1 comma 2 comma 3. Very simple. When the question is of the form f of x by g of x and both polynomials, write simple condition denominator part not equal to 0. So x naught 1, x naught 2, x naught 3. So x is any real number but not 1 2 3. This is domain of the function f of x. That's all. Move to the next one. Here the question f of x is log of x square minus 4x plus 3, then find its domain. That is the question. You know that log f of x is defined only input f of x that should be more than 0. Logarithmic graph మీకు x axis కి అటువైపు డిఫైన్ అవుతుంది కదా, అంటే x వాల్యూస్ అన్ని మోర్ దెన్ 0 ఉండాలి. ఇన్పుట్ ఎప్పుడైనా మోర్ దెన్ 0 ఉండాలి లాగరిథం ఫంక్షన్. సో హియర్ ఐ కెన్ రైట్ f of x, it is defined if and only if the condition x square minus 4x plus 3, it is more than 0. And since here f of x equal to logarithm of x square minus 4x plus 3, that is given, and here f of x is defined only when input is more than 0. And if you factorize this, we get x minus 1 into x minus 3. Sum of roots 4, product of roots 3. 1 into 3, 1 plus 3. 1 plus 3, 4, sum of roots, 1 into 3, product of roots. So that here I can say that it indicates a parabola more than 0. That is the parabola which is entirely above x-axis but not 1 3. Remember why? Because there is no equality. Here the roots are 1 3. In the real line it is minus infinite, this is plus infinite. Parabola more than 0 portion. Parabola more than 0 portion exists
in the interval minus infinite to 1, after that 3 to infinite. Combination of these two you have tried. Therefore, domain equal to x belongs to minus infinite to 1 union 3 to infinite. And here for 1 comma 3 we have to use open bracket. Why? Because 1 3 not selected. If 1 3 if you select, then if you write x equal to 1 and x equal to 3, it becomes 0. But there is no equality, so that we can't choose 1 comma 3. Due to that reason, there is no 1 comma 3 implies you have to put open bracket. 1 3 తీసుకోవద్దు అన్నప్పుడు ఓపెన్ బ్రాకెట్ రాయాలి. 1 3 కూడా అవసరం అవుతున్నాయి అంటే క్లోజ్ బ్రాకెట్ రాయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, f of x is given as 1 by log of 2 minus x. Here 1 divided by log of 2 minus x. It is defined if and only if the condition, since log 2 minus x is in denominator part, it should be non-zero. That is first thing. F of x by g of x implies g of x not equal to 0. Denominator part not equal to 0. That is the first condition. Next, another condition. To define logarithm, input 2 minus x, that should be more than 0. So that here I can write 2 minus x, it is not equal to 1. You know that log 1 is 0. Since log of 2 minus x not equal to log 1 value 0, neglecting log on both the sides, here x minus 2 less than 0. Now neglecting logarithm on both the sides, 2 minus x is not 1 and x is less than 2, remember, implies I can write minus x not equal to minus 1. 1 minus 2 become minus 1. And also x less than 2. Neglecting negative sign here and here, what we get? X not 1 but x less than 2. Therefore, I can write domain as x belongs to minus infinite to 2 except 1. Minus infinite to 2 but not 1 written as open interval minus infinite comma 2 minus set notation 1. This is domain of the function. Next, now the problem based on range. Range definition, that is set of all output elements, and it is denoted by the notation y. Yes, here since f of x is x square minus 4 by x minus 2, it is defined only when denominator part not equal to 0. Here where the function is defined, I am going to write f of x defined if and only if the condition x minus 2 not equal to 0, or simply I can write x value not equal to 2. Since y equal to x square minus 4 divided by x minus 2, I can simplify this as x minus 2 into x plus 2 in the numerator divided by x minus 2, but the condition x not 2. These 2 gets cancelled, implies I can write y equal to simply x plus 2 but x is not 2. This is about domain first. X not 2 means x is any real number but it is not 2. X not 2 belongs to real number, that is domain. But the question is range. Range is nothing but set of all output values denoted by the notation y.
So the aim is to find for what values of y exist to this function. So here I can write, from this x not 2 is given, and from this I can write x equal to y minus 2, it is not 2. Here there are two conditions, y equal to x plus 2 and x not 2. X written as from this y minus 2 and it is not 2. Therefore I can say that y not 2 plus 2 implies I can say that y not 4. That is y any real number but not 4. Therefore I can say that range of the function, range is denoted by y, and already you got y except for any real number, so that I can write range of f of x is set of real values except 4. This is your answer. Let us move to the next one. Range of f of x equal to root over 9 plus x square. This is the question. Since f of x is denoted by usually y, root over 9 plus x square. Here the aim is to find range, but first I am going to find domain and after that range. And here it is defined, f is defined if and only if the condition 9 plus x square which is greater than or equal to 0. Remember, square root quantity always greater than or equal to 0. And 9 plus x square also greater than or equal to 0. It is true for all x belongs to R. F is defined for all real values of x. Yes. Now, since y equal to root over 9 plus x square, I can write y square as 9 plus x square. This is 1. 1 implies I can write y square value 9 plus x square, but y should be greater than or equal to 0, remember. Why? Because square root quantity always greater than or equal to 0. Next, I can write this as x square minus y square equal to minus 9. It can be rewritten as x square minus y square equal to minus 9. And I am going to draw the graph. It is actually represents rectangular hyperbola. Here it is plus 3 and here it is minus 3. It is defined for all real values, x any real number. Whatever you write, whether 0, positive or negative, whatever you write, it is always greater than or equal to 0. So the function is defined for all real values from minus infinite to infinite, whatever you write, the graph exists. But here one more condition, y should be greater than or equal to 0, so that you have to neglect this part. Actually x square minus y square equal to minus 9 indicates here conjugate hyperbola. That is a rectangular hyperbola, but it is a conjugate hyperbola. And since the condition for our convenience here square applied, but there is no square in the given original function, due to that reason y should be greater than or equal to 0. Only the positive portion you have to select, but not the negative. So this is original graph of 1, and here the condition y should be positive only above x-axis the graph you have to select. Now let us observe what is range. Range is nothing but set of all output values.
output it starts from 3 up to infinite. Therefore, I can say that range values. Range is set of all output values, that is values of y. Y belongs to, function belongs to, y belongs to 3 to y coordinate values. If you observe, y values from 3 to infinite, it is 3 to infinity. For 3 you have to use closed bracket. Why? Because the graph exists at 0 as 3. So 3 to infinity is range of this function. Let us move to the next one. F of x equal to x by 1 plus x square is there. Since y equal to x divided by 1 plus x square, here f is defined for all x belongs to real. Why? Because f of x by g of x model, and for which the condition 1 plus x square not equal to 0. Yes, it is always non-zero quantity. Why? Because whatever the value of x you write, either positive or negative or 0, that is not negative. So you can write any real value, that is domain actually, but the question is range of the function. మీకు రేంజ్ క్వశ్చన్ అడిగితే డొమైన్కి 1 మార్క్ ఉంటుంది, మళ్ళీ రేంజ్కి 1 మార్క్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ కంపల్సరీ డొమైన్ రాయాలి, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. నెక్స్ట్ రేంజ్ కోసం ఏం చేద్దామంటే గ్రాఫికల్గా మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ వాడదాం. ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 1 implies I can write y into 1 plus x square equal to x. Implies you can write y x square plus y minus x 0. Y x square minus x plus y equal to 0. And here x is any real number, second degree in terms of x. Second degree in terms of x having real solutions. For real solutions, the condition discriminant b square minus 4ac greater than or equal to 0. Here b square value plus 1 minus 4 into a into c, y into y square. This is greater than or equal to 0. You can write 4y square minus 1 less than or equal to 0. Also you can write 4y square minus 1 less than or equal to 0 is there, second degree expression, and for which the roots are 2y minus 1 into 2y plus 1, which is less than or equal to 0, and here the roots are minus 1 by 2 plus 1 by 2, and it is of second degree. It indicates a parabola. Parabola less than or equal to 0. That is entirely below x-axis part. That is only in the interval minus 1 by 2 to 1 by 2. You have to include minus 1 by 2 and 1 by 2 also. And here y value you got range, that is simply minus 1 by 2 to 1 by 2. This is range of the function. Therefore, range of f of x equal to minus of 2 plus of closed bracket. Why? Because equality holds. Equality as well as less than 0 below portion. Here it is minus 1 by 2. This is plus 1 by 2. Entirely below x-axis portion we need. So that minus half to half is range of the function. Next, find the domain and range of f of x equal to 2 plus x by 2 minus x is there. Since y equal to 2 plus x by 2 minus x, therefore I can write y is defined
if and only if the condition 2 minus x not equal to 0. Therefore, I can say that domain equal to x not equal to 2 belongs to real number. Domain is 2 minus x not equal to 0 is the condition. Therefore, x is not 2. So, x not 2 but any real number. Therefore, I can say that domain equal to real values but not 2. This is domain of the function. Next, for which you will get 1 mark. Next, range of the function. To find the range, what I am doing, observe, just cross multiply this 2 plus x by 2 minus x. On cross multiplication we get 2y minus xy equal to 2 plus x. Next, two y minus 2 equal to xy plus x. Also you can write from this 2y minus 2 equal to x common y plus 1. Also you can write x as 2y minus 2 divided by y plus 1. Here y plus 1, it is not equal to 0. Y not equal to minus 1. Therefore, y value any real number but not minus 1. Y is nothing but range. Therefore, I can say range equal to set of all real values but not minus 1. Domain indicates set of all input values denoted by x. Range set of all output values denoted by y. So that here you got y any real number but not minus 1. So that range is r minus minus 1. See this question. Find domain and range of f of x equal to x by 1 plus x square. This is the question. Yes. Here the function f of x equal to x by 1 plus x square, it is defined if and only if the condition denominator part not equal to 0. Square quantity not minus 1. Yes, square quantity always non-negative. It is true for every real value of x. So that I can write x belongs to any real number. X is real value. This is domain. Therefore, I can say here domain equal to set R. Next, to find the range, you know that range indicates set of all output values. Let us see range. To find range, just cross multiply this y equal to x by 1 plus x square. On cross multiplication we get y plus y x square equal to x. It is a second degree equation, y x square minus x plus y equal to 0. Since x is real number, second degree equation having real solution implies discriminant b square minus 4ac greater than or equal to 0. b square 1 minus 4 into a into c greater than or equal to 0. That is 4y square minus 1 less than or equal to 0. 2y minus 1 into 2y plus 1 is less than or equal to 0. Parabola less than or equal to 0. Negative portion. So that y belongs to minus 1 by 2 to 1 by 2. This is range. I think already solved this question. Y equal to x by 1 plus x square. Yes, here you have x by 1 plus x square. And in the public examination, maybe the question asked only range or find domain and range. Whatever it is, if it is only the question based on range,
you have to find out domain as well as range. You will get 1 mark for domain and the other mark for range. Remember, if it is asked only domain you have to find. If you asked in the examination range, remember that domain and range you have to calculate. See next question. F of x is root over 9 minus x square is given. F of x equal to root over 9 minus x square. It is defined if and only if the condition 9 minus x square greater than or equal to 0, and you can write x square minus 9 less than or equal to 0 in standard form, standard parabola. X minus 3 x plus 3 less than or equal to 0. Generally second degree ax square plus bx plus c. So due to that reason, first x square terms, then constants written. When you interchange, automatically there is change in the inequality. Inequality lo changes vastayi. Right. Second degree ante parabola kada. Parabola ku solutions emunnai ikkada minus 3 plus 3 are the solutions. Less than or equal to 0 అని ఉంది. అంటే ఈక్వాలిటీ హోల్డ్స్ అట్ minus 3 3, తర్వాత లెస్ దెన్ 0 అంటే నెగిటివ్ పార్ట్. ఇదంతా కావాలి. సో ఈ పారాబోలా కావాలంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా వాడుకోవాలి? ఫ్రమ్ minus 3 to 3, and you have to put closed bracket. Why? Because equality holds. ఈక్వాలిటీ ఉండాలి, ఈక్వల్ టు 0 కావాలి అంటే కంపల్సరీ తీసుకోవాలి minus 3 plus 3. minus 3 plus 3 తీసుకున్నామని చెప్పాలి అంటే మ్యాథమెటికల్గా క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేసి చెప్పాలి. సో దిస్ ఈజ్ therefore this is domain of the function f of x. That's all. Also you have to find range. Yes, see here, since y equal to root over 9 minus x square, due to square root quantity it is always greater than or equal to 0. Remember, so the graph must be entirely above x axis. For my convenience, I am going to apply square on both the sides. Now it can be written as x square plus y square equal to 9. X square plus y square equal to 9 indicates a circle with radius 3, but only the above x axis region you have to select. Y greater than or equal to 0 is there. So no need to choose the part which is below x axis. Only the upper portion you have to choose. Yes, now you can write the range of the function from this graph. It indicates a circle whose center is origin and radius 3 units, and only the upper portion you have to select due to square root of 9 minus x square. మరి ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ మనకు అప్పర్ పోర్షన్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే డొమైన్ -3 to 3 ఉండాలి. రేంజ్ వచ్చేసి ఏ రేంజ్లో గ్రాఫ్ ఉందంటే ఓన్లీ 0 to 3. 0 to 3, 0 and 3 are included. Why? Because equality is there. So this is range of the function. Next question, domain and range of y equal to x by 2 minus 3x is there. Let us see. Here f of x is x divided by 2 minus 3x. It is defined if and only if the condition 2 minus 3x which is not equal to 0. If and only if 3x not 2. If and only if x not 2 by 3. Therefore I can say that x is any real number but not 2 by 3. This is domain, and for which you will get 1 mark. This is domain of f of x. Next, range of the function. Since here y equal to x divided by 2 minus 3x, on cross multiplication 2 times of y minus 3xy equal to x, and if you simplify this, 2y become x plus 3xy. In the right hand side, if you take x common, we get 1 plus 3y, and from this x written as
2y divided by 1 plus 3y. 2y by 1 plus 3y, which is defined when 1 plus 3y not equal to 0, right? And 3y not minus 1, y not minus 1 by 3. Therefore, y belongs to any real number but not minus 1 by 3. This is the range of the function. Range is nothing but set of all output values, and mathematically output values are the values of y. Therefore, I can write it is range of f of x. Yes. In this way, you can find domain and range model questions. It is purely based on the conditions of root over f of x condition, 1 by root f of x condition, log f of x, ఆ తర్వాత f of x by g of x. ఈ 4 ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉంటే చాలు. రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కేమో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0, 1 బై రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కేమో జస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0, లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్కి జీ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ 0. అండ్ రిమెంబర్, డొమైన్ అంటే సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ విచ్ ఎఫ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ అనమాట. రేంజ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ అవుట్పుట్ వాల్యూస్, దే ఆర్ డినోటెడ్ బై నోటేషన్ y అనమాట. y వాల్యూస్, x వాల్యూస్ ఆ ఫంక్షన్కి ఏవి సూటబులో అవి అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో ఇలా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. డొమైన్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఓన్లీ డొమైన్ ఒకటే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. రేంజ్ క్వశ్చన్ అడిగితే మాత్రం డొమైన్ చేయాలి, రేంజ్ చేయాలి. డొమైన్కి 1 మార్క్ అవార్డ్ చేస్తాడు, రేంజ్కి ఇంకొక 1 మార్క్ అవార్డ్ చేస్తాడు. సో ఈజీగా మీరు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉన్నది. ఫంక్షన్స్ టాపిక్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ domain and range, remember. Thank you.